nnyo ku Film Agenda 256 olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi 16 tetwagala kulandaga njagala bingi nnyo ebiri mu kwa penninga mu creative space bingi nnyo. My name is Godfrey Msimbuzi era mbaniriza ku Film Agenda 256 ng'ate nze host. Okusookera gye njagala kwebaza Parwood Uganda National Culture Center netagala kutulekeyo ate the amazing Connect for Culture Africa abatuyamba okulaba nti eno show egenda mu maaso. Twagala n'okukoowola ba sponsors ab'enjawulo mujje ku channel yaffe eno tubalange sponsoringe tusobole okutuuka wala because our dream is to reach out to every creative and person out there. Twagala n'okwaniriza also ne private sector foundation mujje on board, everyone that is putting in money to help us move. Yes. I also want to thank everyone that has just tuned in. Mwebale nnyo mwebale eddala. Mutoni, thank you so much. Jordan, twagala kubaniriza. It's Film Agenda 256. Bingi ebigenda maaso. Twagala twogere ku Uganda Film Festival 2025 nomination night eyabaddeyo juzi era wootabadde twawadde mu kitafuttafu bagira kitafu nga mwetafula. Twagala twogere ku also UFMI eri ku National Theatre wano nayo twagala tukyogereko. Twagala era twogere kubigenda maaso. Yesterday ku Serena wabadde the National Planning Authority yalaunchize engagement y'aba creatives okubateeka mu budget y'eggwanga. Ekyo kikulu nnyo. It was a good presentation from the ED, One National Planning Authority. Tusuubira nti budget ya 2025-2026 tugenda kubeera massively wadde neno ennyini tumwetuli. I know the bafulumiza billions wakati wa 2035 zize mu creative space. Kuliko billion 5 eza SACCO, billion 5 eza copyright inspection, kuliko billion 18 esana bakumanyika kituufu kyezigenda kukola naye nga nazo zazze. Kuliko billion endala 5 ezigenda okukola ku Uganda National Culture Center. So amazing things. Naye bino ebintu bijjidde kumu olowooza bivudde ku kyokujja kati nnyo nga tetunaana kweintroducing. Omanyi Abaganda bagamba nti entamwe ewulira omuliro gusooka. Mwakumwa omuliro. Omuntu ebiseera ebisinga ewali omukka tewabula muliro. Okay. Era bw'olaba enswera zeeyunidde ewantu ng'omanya waliwo ekiwunya. So twagala ba that benefit mwebale nnyo tulowoozaako. But again ekibuuzo nakyo weekiri sente zino bwe ziva mu finance ne zigenda mu ministry ziddawa? Kwe filmmaker, poet, dancer, visual artist zikutuukako zitya? Ekyo kibuuzo. Twagala okubagamba nti waliwo n'ebirala ebigenda mu maaso. Copyright gyeri nayo ebadde etambula. Twagala kumanya wa weetuuse ng'etteeka we riri. Tukimanyiko nti also artists bali basuggestinze mu copyright law bateekemu kye tuyita the copyright levy kwe basobola okujja omusolo ku gadgets zino ng'amasimu, flash discs, hard discs, obwo buntu kubatambuliza firimu zaffe tuleme kumenyeka nnyo tukugamba naye tetulina bwe tusupervisinga bintu bino. Naye ne tulya nti cabinet yagamba copyright levy eveemu because tujja kuba tusuusizza omusolo ku simu oba ku flash oba ku DVDs. Kwegamba nabyo ekyo kibuuzo. Wano ku Film Agenda 256 byonna tubyogerako. Yes, njagala kwaniriza abagenyi baffe mu studio era njagala bawakakisa babeeyanjule gye muli. Saagala mwerabire nti waliwo ebigenda maaso bitugenda okwogerako premiers ezigenda maaso, shows ezigenda maaso n'ebyenjawulo. Gwali ku online era alinaffe Shami Wings webale nnyo gwe weetaaga ekirabo ekya Film Agenda 256 era tukwaniriza. Yes, mukulu Ronnie cause toyagala kuyita Ronnie. Mukulu taddewo tukwaniriza ku show yaffe. Enganze nnyo Film Agenda 256 ne mukulu Sam. Njala twala akasisa kano tweyanjulire abatulaba n'abatuuliza. Erinnya nze Ssesimba Taddeo okuva mu Parwood nga ndi omu ku ba board of directors
abatwala ekitongole kya Palwood ekitongole ekyo ekikuŋŋaanya awamu ba producers n'abazanyi ba firimu ffenna ne twegattira awamu olw'eddoboozi erimu ate nga nze CEO wa Wings Films Uganda njaga okutwala omukisa guno okugamba nti twafunye nominations 10 mu firimu zaffe 2. Si kwali ku boycott. Ndi ku boycott. Tuene maaso. Yes. Kwesa Luganda Luzungu. Any language. Okay. Well, Amanya, I am Tizito Samuel Xavier, and ndi mukozi wa film. I'm a filmmaker, producer, writer, director, and editor and cinematographer. I'm also a film tutor and a film mentor. I run a production company, Choto Media Group, and pretty much a lot of other things that I may not break down now, but I work with Musengozi Godfrey on the Academy Selection Committee of Uganda. Yeah, and I'm also a member of the Producers Guild of Uganda. Nakyazizza industry. Kati gwali eyo kalira owulirize. Yes, mukasera kano kenyini bingi bibadde byapeninga. Tuina UFF happeninga, tuina the icon of course yaggwa naye nayo tetusobola gibuusa maaso, tuina omu ku bodies ezirina okubanga ziyamba industry no okutambula, collecting society yaffe tetumanyi tebanalanga AGM. Nze one, the call I put out to every filmmaker joining a UFMI tusobole okubeera responsible kwani atukulembera era sente zaffe zikuŋŋaanyizibwa zitya tuzifuna zitya. Bw'obeera wabweru wa UFMI tosobola kunyumirwa oba kumanya birungi biri mu UFMI oba bibi. Ne bw'oba oyogera ku UFMI ng'oli bbali waayo oyinza obutabeera wa impact nene nnyo. So UFMI esangibwa wano ku National Theatre first floor. Jangu omanye bye weetaaga okujoyininga n'okuba ng'obayambako okubawa ku magezi, because bingi ebitambula maaso CMO yaffe bwe batenaterera naffe industry yaffe mu butuufu eyinza otuzoganya. Yes. Mukulu Roni nja kutandika naawe. Shami Wings agambye Mukulu Roni erinnya X erinnya X yalira yayalamwa lwakita kino kigambo ki yeyalimuwa lwakitalyagala ekyo nakyajja kitugamba. Shami Wings, webale nnyo, my pleasure. Mr. Godfrey, waiting for my gift. Ojja kifuna kubanga owagidde nnyo Film Agenda 256 era tugenda kubanga tukutunulamu. Yes, Mukulu Roni, twagala last week ekya inspiring comeback ya leero twali twogera ku guilds, ne twogera ku bintu bingi ebyali byapeninga mu industry, ne twogera ku kukolaganira awamu, guilds zino kukolaganira awamu okusobola okuba n'eddoboozi n'amaanyi agawamu. Ekintu kino omuzeeyi Bwanika abadde akyogerako nnyo nti filmmakers tetwagala kukolera wamu, wabula twagala nnyo okubeera puppets mu bintu ebimu eri abantu abalala. Okitegeera. Unfortunately Nana yafunye ekifuba eddoboozi lye ne lisaakaala bubi nnyo, era bwe nabadde njogera naye kyannumye kubanga ne posta nabadde mumaze ogifulumya ng'era ye yakkiriza naye cold nemukwata nejjo teyapresentinze ate yabadde alina okubaayo ku Serena. But we wish you a quick recovery, Nana, and big ups to everyone that is contributing to the film industry. So mu kutwaliza awamu twava wano nga tu recognize nti Palwood erina guild. Guilds ezo nazo zirina kyezikola under Palwood. So osuubira twandi zino guilds ezitali mu Palwood zandikolaganye zitya nammwe okutwala industry no maaso? First of all, ebiseera ebisinga omuntu akule, omuntu eyasooka mu kintu aba kirinamu experience, aba alina challenges zasinkanye, ate omuntu aba agenda okujja zaba agenda okutomera obutomezi. Ebiseera ebisinga kirungi nnyo okuwaŋŋana amagezi, naddala singa omuntu aba ayingira ekintu n'asooka n'akola research. Research eyo osobola ogikola nga weebuuza ku bantu abakisooseemu bo challenges ki ze basanze era gwe oyinza kuziyitako otya, kubanga
bwe weetunuulira ebiseera ebisinga omuntu singa ogaana okusooka okutunuulira banno ababadde mu kintu oyinza okwesanga nga otomedde ate nga ebintu by'otomereramu banno babiyitamu dda. Nsobola okugamba nti saawa eno kyenyinza okuwa ekyokulabirako bwe tulina app emu gye twali tukola nayo nga Parwood. Mu kukola nayo ne tutuuka ku level nga tugigamba please content gwe muteekako ali pirated tetumwetaaga kubanga ffe bwe twali tukola nabo agreement MOU twakkiriziganya nti tebalina kuteekako oyogera ku yo TV. Yes, njogera ku yo TV nga tebalina kuteekako pirated content. Kati ate time netuuka ne baaniriza pirated content ne bamufuula nga ya displaying omulundi ogusooka nga for waffe okitegeera nga wakunoonya nnyo. Kati bw'ojja ne weesanga nti omuntu ayinza okkeera ku makya naye ng'ayagala kukola app oba ng'alina abantu bayagala okukola nabo agreement such ezifaananyiriza bwe zityo agenda kusanga obuzibu bunene kubanga teyasooka kufunako ku ka research ku bantu olwedda abayise mu bizibu ebyefaananyiriza byagenda okukola ki okukola. So nze I'll call upon abantu bonna batandikawo zi guild bannaffe okujja ne batwebuuzaako kubanga tulina experience kati ey'emyaka egiweze 5 kitegeeza kino ekintu tukitegeera mu guilds kyovudde olaba nga tusobodde okusustaininga ne tubeerawo mu mbeera ey'obwavu n'okulwana wadde nga abantu batukuba enkokola ne bakola batya ne bajogerera Parwood naye tusigadde weetuli. Kitegeeza nti tulinamu enkola ey'okubanga abantu baffe buli muntu eyayingira Parwood yategeera ekintu kyayingiramu. N'ekintu ekirala kyenyinza okugamba nti mu nkola eno ey'okukolera awamu nti okwaniriziganya n'okuwanyisiganya amagezi kintu kirungi nnyo kubanga sometimes ojja ne weesanga nti abantu abamu tebaagala kuwaŋŋana magezi naye ng'ate Abaganda bagamba nti omuzimbi oba omubazi ekimuzimbisa ku kkubo kulagirirwa. Ojja kwesanga nti nze Roni saawa eno okuva we natandika okukola firimu bantu bangi abazze nga bampa ku magezi. Olina gamba mwana waffe kashoti next time kakube bwoti next time kola bwoti. Sawe omuntu ayinza okukitwala nti omuntu akuwabula takwagaliza naye at the end of the day bw'osiriikirira n'otandika okulowooza ku bintu omuntu byakugambye olw'okubanga omusanzeewo ng'alina experience at the end of the day ojja kusanga nga ekintu ky'okoze ate kikwongedde amaanyi mayiro ne mayiro. Okay. Tweyanza nnyo kati olina nominations 3. No, nina 10. Hey! Ezo sente oziwangula madde nsaba ozzeekyo tuzongere mu film agenda 256 twongere omuli nyinza n'okuzibagabira abayisisi abanazimpa nyinza okuzibaddiza mukama muki mulungi. Yes, okay. Samuel Xavier, how would you approach that, the partnership and the working together as guilds? Because I understand you are on a committee at the PGU, is it Producers Guild of Uganda? Yes, there's a committee you're on, a department or leadership position you hold. In the PGU? Yes. Deputy Secretary? Deputy Secretary, yes. You're in a very good position to also explain more on how these partnerships can work together, can come in to support the young filmmakers, even the professionals, even those senior filmmakers. Okubanga tutegera, because you know the struggle we went through for kufuna Oscars committee. We had to sit in tuloza wanekati body because the other people needed a more structured body that represents the industry, and which was not there then. Naye netumaneuvering through, and it was. So what are some of those things that people should look out in these partnerships? Because last time Nana was here and was emphasizing tukolagane fena to moving it together, because ebiruma filmmaker ali mu Parwood ebiruma filmmaker, yes, ebiruma fena tukaba kyekimu, but oli atulangere eri atulaba tulinga abeyawula. Yes, what are some of the things that Chendowoza, in the whole sense, it only looks like division, but we are user. Yes.
You understand? Nga feke nyini fale. Ugamba, togende woli because akola bwati, we togende woli. Every guild or every association is trying to fight for the better of either the clique it has or the industry at large. And whenever there is a new body that emerges in the industry, it is always an alarm. Something was not going right somewhere. And someone felt starting up something would help rectify that issue. Yes. So you may find that Parwood was solving the problems of the industry, but to the benefit of the members that are there. Parwood, yes. And you'd find that the other producers didn't have much of knowledge of how can we be part of Parwood. Because Parwood may have been in the industry for over 10 years, but I've been interacting with Mzee Wanika and the likes, but I do not know how Parwood operates. I do not know how the membership works and all. What does that mean? Information is not out there. Yes. How come I don't know? I'm going to the Parwood's website. There is less information for me to actually be enlightened about how it operates. But I relate with the filmmakers that are in Parwood. I work with them. Yes. Some of them have been on set with them. I relate with Tadeo very well, but he has never preached to me the gospel of Parwood. Yeah, good. Yes. I talked to him. He has not preached to me the gospel of Parwood. No, I'm coming. Okay. Yeah, you've never told me. Okay. Have you ever told me? No. Thank you. How many times have we ever met? Thank you. Now, me, I hadn't talked to you, I think, in like a couple of weeks or a month. Yeah. And I think the next time I was to engage with you, I would have told you, we have a producer's thingy. Can you please come and work together? That would have been my communication with you. So Parwood has been there, like you said, 5 years? Yeah, more than 5 years. Because I think it came 2017, 18? 18. Yeah, 18. So it has been there. It has been helping the industry. I've been talking to Mzee Wanika, but the information is not always in the open. But Mzee Wanika has always been telling me, I want to talk to you, I want to talk to you. But the time doesn't align. So maybe you're agenda number with not a number. So yeah. But what am I saying here? The Producers Guild came and it is all over. People are hearing there is a new guild that is merging up, registered and all. And everyone is curious what is happening, a new division or something. So why is it happening this way? Is that this guild is seemingly more inclusive, and it wants to be open to the industry to come and work together to help the industry get better. So as Parwood is going to come and be part, of the Producers Guild, to work together, because we have departments of even affiliated organizations. Affiliated organizations, honorary membership. Exactly. So Parwood is going to be working together with us. We work together with Parwood to enforce things that will help the industry get better. What we have is the inclusivity. That whether you are from what association, the Producers Guild as a producer welcomes you. It's not a clique. Yeah? No, I'm coming. It's more inclusive. Tena restrictions of wabera oliwa gundi eno tojeno nga production houses yewe zibeera so that is going to be a confusion actually. No, you look at it as a confusion because it is easier for you guys to operate in divided associations. No, you relate you relate very well, but you have a Parwood thing, there is a Uganda Film Network, there is the what other thing? Uganda Film Producer Association. There is like there are those different segments of producers. I don't know if Parwood is part of any regional film producers, whatever. Yeah, we have. Yeah, so you have. So you feel like that is okay. It is not okay. And you feel it's okay. Okay. That's why you're saying it's a confusion. Yeah, it is going to bring confusion. No. Kakati bw'oba otunuulidde tosobola kuŋŋamba nti omwana agenda kujja n'emmere ye
agireete emmere y'emu gy'afumbye era gy'agenda okulya agireete kubanga a producer alina okuba nga alina content not so kati ogenda kulondoola otya content w'aba producers content muleete eno mu Paluud mugyeyo muleete mu GPU mugyeyo mutwale ez'enjawulo olowooza producers guild egenda controllinga content wo nga producer no that's why olowooza it will be a confusion omutwala mu Paluud what makes someone to be a producer producing content kati omuntu ayinza okujja na registering ewe without a movie tuyina gundi categories there are those organizations that will be part of us nenga siba producers they are affiliated then there are producers who are part of the producers who are practically producers in the industry. So tujja kukolagana ne Lemisa Next Media nga it's affiliated with Producers Guild. Agenda kuba ali affiliated naye is not a producer. Not a producer, but Producers Guild is there to represent, advocate, you get, lobby for the interest of the producers and to protect you as a producer, to not be exploited. As a guild, guild yes, kubanga guild ebeera interests zekola for their members. Exactly. Thank you very much. So what am I saying is host show. What I'm saying is guild is there for the producer's benefit. Okay. Mwina Paluud from what is it called? It's Paluud Limited. No. It has a full Paluud, it's a trademark. Yes. Yeah. What is the full name? What are your guilds? We have. What is the full name? We have Association of Film Producers Uganda Limited. That is what it is called. Yes. Association of Producers Uganda Limited. Yes, that is. And then Paluud is the. So it's an association of film producers. Yes. It's not a guild. It's a guild. But you have guilds under Paluud. That Paluud is not a guild. And Uganda, it's a guild. Yes. No. Paluud is not a guild. Yes. It's an umbrella. Egatta guilds meka B. Eyaba actors, eyaba producers. So Paluud is not only guilds. Guilds. So far, right now. Naye ate twafuna wali ab'ebibanda bali naffe waliwo aba cinematography saawa eno they are applying to be our members. And so thank you very much. It's an association that has guilds under it. Yes. The Producers Guild is a Producers Guild for all producers inclusive in the country. Whether you belong to any regional association or whatsoever, Producers Guild is there to work with you. Yes. To work upon your interests and to empower you as a producer. Exactly. It is existing because why? There were gaps that are noticeable in the industry. Our job as producers is not respected as much because of how we operate. So the Producers Guild is there to also empower producers to help us learn how can we be better producers. How can we improve on our content and the distribution. How can we improve in the sense that producer jatu wakusela nga sokola production yene nga sasula bulungi akoti abazanyi. Because the industry thrives on two departments. The actors being better and the producers being better. So if the industry is still struggling where it is, it's because the producers are not yet well aligned. So the Producers Guild is only there now to improve on that. It's only there now. No, and it's there now because it has come now. It has just come now. And the Producers omwami ono kyagezako okugamba nti guild eno ezze kubanga wabaddewo ebituli. Guilds ziri endala zizo kwa ze bibadde bitya addressinga kati nabo bazze begatte ku campaign welfare ya producer. I understand. Yes. Era respect ya guild ya Paluud esigalawo tebeera scratched. Oshegera. Now nze waliwo wano abantu abagamba
of course bw'ogambye muno ssente oyinza ozizaayo. Shami Wings yena gwe wakwasiza essimu agambye tozizaayo nga tonamuwaako. Yena gwe wakwasiza essimu. Then Horizon agambye the use of Luganda is a disservice for Eastern and Northern Uganda, i.e. from Kumi to Karamoja via Lila, Gulu and Arua. Yes, I totally understand my brother, but our show has 2 languages. We have English and Luganda. So the one that dominates more is probably depending on who I have in studio, and because we are a show that allows a freedom of expression and you actually articulate issues in your comfortable language. So sorry for that, but at least we keep mixing it. We shall try to mix up. Yes. Yeah. We have a dad who says Kulikayo. Okay, he was so welcoming someone. Then Alia Viola Nabatanzi, exactly, Xavier has a point. Then Aqualenses Films, it's absurd that we have talked about this idea of collaboration, but it's just a talk. When it comes to the actual collaboration, we lack ethical integrity, professionalism. Our emotions overlap. Kwegamba tusiba twogera ku kyokolera wamu naye sometimes tumaliza tulwanye. Yes, Tumanyane says, how many times have we met? So it means those who don't join the body, it's always disturbing that such bodies are managed under WhatsApp groups. Ositegedde gwoba doliko naye kyonna kyekiri Andrew weebuulirire. Aqualenses Films nagamba collaborations means surrendering some of your powers since you work as a team, but most filmmakers want their ego and titles to reign, to run every show. You can be a director, but have to work as and first AD. Kitegedde. Tumanya nagamba that sounds nice. Olwaddamu Aqualenses. Then Merit Legacy Films, watching from Nansana. I have represented them. Thank you, Nansana people. Mwina representatives. Aqualenses Nadam Naga Samuel Xavier, well said. Once you align the producers, then the industry is most likely to get better. Innocent. Somewhere you need to add what? Okay, you need to advocate producers in Parwood to register with Producers Guild. Nze mwe sebaye kambabuli ekyokubeera host wa Film Agenda 256 sikyakunta nkuulira ntalo njagala mukitegeere. Anyway, what these people are saying that actually nze siba nkigamba nnyo buli producer, if producers don't lead or take control of their industry, tulwanira bwereere, because producers will dictate who buys our content, at how much, and how much is an actor paid, because yategera nti mu katale kino kyekiriyo. Olaba abantu abakola Range Rover, agenda otegera nti Range Rover eya edition eno oba omwaka guno esobola kutunda bulungi nnyo mu nsi bweti. And that's what producers need to do, that they will actually control the highs and the lows of the industry. Omuntu najja mu industry yaffe n'akola firimu ya miliyoni 3. N'apaaza abazanyi ninga industry yaffe siwe eri awo. Oshegera. So it is now the responsibility of our producers of taking control of this industry. Ne mutufunira na actually nti netugamba nti okay, the normal budget for Ugandan film ng'okikoledde Uganda ziri ssente bwe ziti. Bw'oba oyagala kukola esingawo, it is okay. Naye bw'oba olina ssente bwe ziti, we are sure osobola okusasula omuzannyi ssente bwe ziti, the editor, cinematographer, okitegeera, because industry tenafuna gundi ezo ziri covered. I think ensonga lwaki tukyalina challenges. Everyone online, thank you so much. We love you. You keep this show alive. I also want to give a shout out to Mzee Wanika, who's also connected, to Manyane Andrew, Merit Legacy Films, Aqualenses, then Innocent Niyomaza. Hey, Babo Ineinya. Then Saint Just Ali Chibirige, thank you so much. To Manyane, it seems Nani Luganda speakers
We are many in attendance than the rest. Kindly favor us. Tumanyane konka noja kungambisa Oluganda olulimi olunyankole. Tumanyane you know Luganda, you speak Luganda. Wakaya ebigambo mu Luzungu bina. Nodda mu Luganda kati ozze wano online otandise okumbuzabuza. Mzee Wanika says is Samuel trying to mean that we don't have a producers guild. As for me, I am ready to join Sam's guild if they tell me what they are bringing on the table. I am saying. Film agenda 256 njagala bagamba nti buli filmmaker woli something is coming up. The National Planning Authority einabyeri mu kuzimba eyambako okurecognize the creative industries. I didn't know ekyo nakyo kigenda kuleeta obuzibu. Many guilds are going to be opened up. Anti kyekyo kyenjagala okuwoninga aba filmmaker nti abamu tebazze kukolera abantu bazze kufuna kasente. Yes, because already balangirire n'akasente akafulumye. Okitegeera njagala kukola filmmaker era bamu bagenda kutomera. Today, actually, if we are not careful, tuyinza ofuuka ng'abayimbi netubeera mu bino deno simanyi tukole kati kino tukole kiri. I want to call upon filmmakers banange. One, mujoininge bodies as irresponsible and accountable. Two, twakkiriza nti UFMI egenda yakyuka tekyali federation kati CMO just twagala erinnya eryo ndoza balikwatemuko. But every filmmaker right now njagala joining collecting society tusobole okubeera nga tusobola questioninga ki ekigenda maaso works zaffe zikozesebwa mu hotels, mu bus, mu TV, mu radio, creation centers, ebifo byanjawulo nnyo. They are movie. I know of a hotel here. I will speak it because this is a free channel. Sheraton has a movie. They always have some movie nights. Kumitwalo 12. Serena ndoze kola aba 15. 12 for a movie experience. But they don't actually. It's not a Ugandan night, but it's a Hollywood night. Kati tetumanyi oba bo baziclassifying oba bo basasula ne license eyo tetumanyi, but a lot of people are showing films out there within the skirts of Uganda and Kampala bichi naye tezifuna ki. Tulina media council. Tulina media council ina abantu bekwatako bonere nefufugaza yo twakkirize ina abaana n'ebyana. Befufugaza. I have a very bad experience at some point with the film and culture market last year. To classifying a film after submitting in a request to screen at the film and culture market, but because it was yalina producer mu America, producer wa film bagikolera wano Grasshopper, bagikolera wano mu Western Uganda, Grasshoppers documentary. Documentary crew cast bichi bana Uganda. Kati bwe tutule olwokuba producer yali mu America natuka tusasule $10,000 film esobola okuscreeninga. Nemagamba, you guys, do you realize that this is local content? Yanti nanyini owono mu America. Era netuchankala nabo binyo nemagamba, you guys, I first submitted this list ngansaba support yammwe because this event is free, it's an open event. We are screening these films to the public. Nabagamba, no, bichi. And I wonder, ninga ate waliyo buzz endala ziri mukola premiers balaga film zitambula tewali ki. So what would you say about such things that are happening in the film industry where an artist or a creative in this film space are divided and torn apart just because of those small misunderstandings and some point actually over emotions? Nze kulwange nze nali nkozeeko film ne film eyo actually era wano ku UNCC bali bagenda ku screening a movie yange waliwo culture night ne bansaba nyina okubanga eri classified. I had to go to media council. Gwe mulundi gwange nogwaso okugenda ku media council kubanze nali nagikyawa nnyo. Nentuukayo ne bansaba emitwalo gyali 17. Nensasula ssente. Naleko omukyala mugambe ne mugamba munange maama
sente kange kasasula nze nkakoze eki kasasula naye bwe naalabanga amativi amalala gakyalaga content katali classified toliddamu kundaba wano amazima ga Katonda mpaka kati taddangamu kundabayo ate firimu nzitunda Samo Sylvia, since zino guilds we ziri zigenda tuyambako tutyo ku advocating the rights z'aba producers ababona because seriously media council filmmakers have given you money nantegeera bulungi since 2013-14 ashegeera njagala kubuuza where does that money go kubanga sinalabayo workshop fully facilitated by media council for filmmakers or sponsored event ku premier sibalabayo. The only thing they can do for you I think ndozoba kubanga tulina n'abantu abasasula classification fees myezi 2 premier ne happeninga natanafuna certificate nokwo kubisimu ku kifo classified. I think that's what they do. Yes. Now I was analyzing a certificate. Thank you so much. Now I want you to mutuyambe. What are some of these things? How are they going to be addressed? Because media council chitufu te facilitating anga yoko workshop fully for filmmakers because the law gives them power to facilitate workshops for journalists. Obazikola. Nze personally Musinguzi Godfrey have invited media council on several occasions to facilitate, and I facilitated their meetings to meet filmmakers. I've invited them at Film Club Uganda. I've organized a workshop for them at National Theatre here to sensitize filmmakers. I have also organized a forum at the Film and Culture Market, first edition, even second edition, to talk to filmmakers. Tebampanga wadde ekikumi bayinza akalo kungama tikale filimu zogenda okulaga mu Film and Culture Market katozi sasuli ya 17 sasula weziti ate tebakuwera certificate naye filmmaker babaddayo classifying era adamu nakola ki. So we've had that. I've engaged them on Uganda Cinema Night. Where does that money go? Nze sali agadde kubuuza waje baziteeka. Nze ekyange kye kino. Sente oba bazirya bazikoleki. Bazirye. Naye tubeere ne balance. Yes, yeah. Tubeere ne balance. Lwaki abantu abamu tunyigirizibwa ate abalala ne babeeranga bo. Lwaki babeera n'abaana n'ebyana. Amativi ne galaga content atali classified kyokka batuuka ffe ng'olina ka premier ne bakunyiga taliyoze kinnuma wano owa piifu musajja wattu musajja wattu n'asalawo alwanirira ffe ba film producers ba film makers n'akola piifu festival esobola okwaniriza buli sekinnuma akoze content we naye omuntu n'akulaga nti nno ku lunaku olusembayo ajja n'ayimiriza show okugenda mu maaso mu firimu tezaalagiddwa naye nga bw'ogenda mu cinemas ez'enjawulo ziri mu kulaga content atali classified. Lwaki abantu abamu mutufuula abajinga walina okuba nga waliwo omuntu adesigning okubonaabona kw'abafirimu amazima alina okuba nga gyali twetaaga tunoonya omuntu oyo adesigning okubonaabona kwaffe mu buli mbeera ne tubonaabona. I think it comes down to our should I say, I don't want to say government structure, but the leadership structure of the country is a bit flawed in a way that people operate without accountability. Okay, yeah. Without, they can't be called out. You understand? But for instance, you'd find that it's okay for media council to have the rules, we must pay this money, classify and all that. The issue with that is that the way the media council runs classification, it's like they care more about the money you're paying than classifying the content that you're giving them. That's the first thing. Yes. Because oftentimes when you pay and your show is tomorrow, your show will happen. Will happen, yes. But you will not. How will they classify your film in 24 hours? 24 minutes. Actually, minutes. Because you can pay right now. So how have they evaluated the film that they are showing? You get. Secondly, yes, the rule is there. The foreign film producers are meant to pay $150 regardless of who you are. That's very okay. Cinemas are trying to work by that rule. Satish does that.
but there is something that we have to advocate for consistently as producers, yeah, through the Palwood, through the Producers Guild of Uganda, and so on. Yeah, I'm doing it. I'm coming. Yeah, why? Whenever I've been seeing all the arguments that we have about Media Council, it all comes from the emotional point of view. We argue on our social medias, but we never really put them in the hot seat. So we need to have representation. You understand? Yeah. That follows up how many films have been classified, where are the certificates? Yeah. So it would be very, very helpful if producers don't necessarily have to individually follow up, but we have representation that makes sure that it's following up on all this progress. And also, because remember the argument we had about the licensed, unlicensed content on TV. On TV, yes. And when the individuals went there, or the associations went there to meet the ED, he said, we are going to do what we can, but as you know, our country, I can't guarantee ABC that they will comply. Yes. So wait. And he said, just as we know there are traffic rules, but we put police officers every day. So he spoke in a way that even if we try to put up an announcement that they should stop doing it, we cannot guarantee. And what did he drive to? Like the enforcement may not be as impactful as we want it to be. You understand? Now that's the biggest problem. And worst of all, Media Council, I do not know if it really works on other people, but it works very active on us as an industry. Why? Because the Media Council workers follow us on our socials. Yeah. They see like me, they see my WhatsApp status. I put your poster on my status, they will know you have a premiere. Then they will call you. Now they will call the venue and they stop that thing. Easy. But TVs, they don't, because they're either on TikTok, they are on what? On WhatsApp. And the other thing also, they take it in the way that film is the only thing they should be classifying. Those music videos we see on TV, they are supposed should be classified. You get all the programs you see on TV, they should be classified. But do they do that? I don't think so. You understand? Now, we need to have representation that can try to enforce that accountability onto them consistently and in a very logical way. You understand? Whenever we speak with emotion, they are always going to be like, filmmakers are always complaining. You get? But if it's logical, with facts and everything, and it's consistent, yeah? You can even reach a moment of even suing them for not acting upon what you requested. Yes. Then you go to court with Media Council. Like, we wanted you to do this. Failure of complying to this communication we gave you, we made losses of ABCD. How can we recoup that? So they have to be accountable. Next step, Media Council to court. Era muzeyi wana kamroza alaba yamani batu wala mukoti siko muzeyi wana kafuru lero wala so Joseph Innocent says so what does it take abamba muyisamu amaso adenda ne bamuyisamu what bamutegeera naye ngate ye musajja abezeza atadde wano ka comment mugenda seka Joseph Innocent says so what does it take to join the Producers Guild and where are the offices and who are the heads of the guild? Then Muzei Wanika says, I think we need to understand what guilds are for. Sure. Leero lwentegedde nti ka guild kaffe katono batukoleddeyo eri kabejja. Bwanika yonna gy'oli tuyinza okugamba gavumenti n'otadda. N'osigala eyo mu Zanzibar. No, ayinza okuba nga omanyi ebiseera ebisinga omuntu asobola okwogera ekintu okusinziira ku mpulira gy'awulidde mu engeri gye mubadde mukyogerako. Some of ebiseera ebisinga omuntu ayinza okusirika n'agamba omuntu agambye
balese guild endala egenda eyakabi ebyakabi naye bw'osiriikirira ne weebuuza guilds zimmeka eziri mu Uganda era zonna ezitandikiddwawo lwaki zitandikibwawo kati nedda anti olaba waliwo ekintu kye tulina okwetegereza nze ndabyeko za associations ezimu ebbanga lyemmaze mu industry experience yange erina wempositioninga nti ekisooka bannayuganda baagala nnyo obukulembeze buli ayagala afugemuko kati bw'afugamu ate nekimulemerera nga tasobola saavinga bantu oshegera bwe bajja ne bamulemesa ng'oli naye atandikawo ekikye twabadde kuinako association yemu era gyemanyi guild yemu gyemanyi ng'omu balonda president n'akola okumala omwaka nga gumu emyezi nga 7 awo eyatandika guild n'amuwamba eyo totya jogera si eyo eya Gerard nze ngambe eyatandika guild n'amuwamba guild ki kwano ku firma za F6 twogera mazima oyogede yani ya Gerard ogambye ya Gerard nkwagadde okay Shami Wings agambye I heard the government planning to send billions of money to film sector but filmmakers are demanding market growth in their sector why are they sending them money instead of giving the demand kiwulidde ekintu ekyo then Innocent n'agamba at Shami in film budgets we need to include distribution and marketing costs. That's how we can expand project reach. Kotumanyane, I doubt the media council are watching. They are never interested in film stuff, including this show. Tomanyane ejabatuukako kubanga balina okuba ejabatuuka. Omanyi obuzibu we bubeera nti ebiseera ebisinga abantu tulowooza bwe tutyo naye ky'oba buli w'oyongera okukuma omuliro omukka gulina okutambula era n'evvumbe lirina okukola ki okugenda gye lirina okujja kumala bafuna information. What I'm also realizing is this I don't know if it's with all governments but I think our government is a very it doesn't respect us. In what way? The more we complain the more some billions are released in a very unstructured manner. So that money comes and everyone wants to have a piece of that cake. So we forget the big dream of putting structures for ourselves as an industry so that when that money comes, it has a way it's going to be channeled around to help the industry get better. You understand? Yes, we need money for distribution and so on. But there are some policies that we want to be enforced. But whenever you're trying to lobby for policies, they bring some billions. So then the associations firstly call the policies and they be like, how much are we getting us for first years? There are very many associations in regions right now. Yes. Right now nga billions zakakola ki? Cheka balina omugati gwe balabye. Bagala kunyola mugati abantu bagala kugujujula. Tadeo. Pulira woman. Waliwo sente zajja mu ewa paludu. Mwazifunako? Zitya. Mpulira solo sente zajja. Ekirungi ogede rumors yazavaawo. UNESCO ba Ministry of Gender. Kati Ministry of Gender ate si yatuwa sente. Ali simanyize clarify zavaawo. Sente ezajje waffe zava mu UNESCO. Nga tuzirobeze tuziyise. Na wano wotudde saawe. Sente zimu zezo. Zezatutandikirawo bino. Katuzi. Mabirimu tuziriko. Wanji? Tuziriddeko tukyatali mu paalo. Olwedde oli mu kuziryako. Kati wano lwaki oziryako? Ntino tezazze ntino za kuliibwa abantu bazirye. Wabula zazze zikole ekintu ekisobola okugasa industry yonna. Tubadde tulina obuzibu nga onoonya eddoboozi ly'omuntu wa wansi ali mu firimu erisobola okuyitirawo kubanga TV zibadde tezituwa platforms. Tezisobola kuwa kubanga at the end of the day ogenda kuzikuba. Ogenda kugamba mujeko pirated content. Kanye tugamba kiche tuyinza okukola. We had to go extra miles to lobbying akasente. Sobola okutandikawo ebintu ebiti. Otegeera. So ebintu byanjawulo bikyasobola sagala twerabye online
viewers baffe okuli ba Emma Ocho, Shami Wings, Nyon Innocent, Tomanyane, Shami okay. Kakati waliwo wane ekintu ono omwami agambye Innocent agambye actually it's Andrew, I doubt Media Council are watching. Okay, you nagisomye, but Shami Wings namugamba. Okay, Mr. Innocent, I got you so tusuubira okulaba ku ba film maker eggulu as they did to musicians. Tasuubira kulaba ba film makers kulaba eggulu. Wansi n'agamba Innocent n'agamba I am in eggulu definitely. Let's also support Lama. Yes, of course, Lama. Badengena Mua mentioned Masao. I will still do that. Lama is premiering on the 18th, which is Friday this week. Another nominations. Yes. 18th April at Arena Mall. So togana kugenda. Joseph Innocent Lwaki Media Council etufuula abajinga. Those guys just care about the money, not the content. Ocho, tumanyane, indeed they had including our comments. So, muchitegera ba filmmakers nabo balina issues ne Media Council. Then ono nagamba nsimbe one media, there is nothing I hate than Media Council banange. Aqua Lenses nagamba I think maybe Media Council don't have enough knowledge about media classification. Like some say all media content aired to the public should be classified: music, TV shows, documentaries, etc. Sally, let everyone play their role. Sadat on Ali Jinja. There is also Guild of Allied Film Producers Uganda, and I think many are still coming up. The question is, are they all relevant? Echo chibuzo. Shami Wings nagama, Mr. Godfrey, allow us to record our comments. See, cause writing is hard for some of us. It is okay, I understand. Anyone that can find a best way to express your comment or your review, kubanga film agenda 256 fetulwano kujanjaba mitima jaba filmmakers. Twogedde ku Media Council, twogedde ku UCC. One of the persons actually yatuuka yali wano era n'agamba nti UCC erina okutekinga responsibility na accountability ku mandate gye erina okukola ku bintu ebikwatagana ne film. At the nomination night, we actually thanks to every nominee, everyone that submitted a film. Batugambye receiving 360 something films, and 300 something were 303 were Ugandans. So olowooza campaign ya moti yakuma mwamuli ataba ne badduka baweeyo kubanga ate naye wali omu badduka baweeyo. Kakati ate mu mwabitegeera bubi. Era bwe twali twogera ku kigambo boycott, twagambanga abantu abateekayo firimu muteekeyo firimu zammwe. Kambuze baba boycott niye kati namwali mu boycott. Kakati ate mwine era kye mutaategeera. Boycott mutegeere. Ekigambo kyaffe kyagamba we are boycotting UFF until nga pirated content awedde ku TV. Ontegeera. Era olunaku lumu twali ku WhatsApp group ya UFMI. Someone n'agamba bannange tetuteekayo content waffe. Ne tumugamba muteekeeyo. Boycotting kitegeeza withdraw something noga kati kino ekintu kivuddemu. Tosobola kuva mu kintu kyotabanze kati ogenda kivaamu. Tonalaba video yange ku social media. Kati wabagambye bajeyo. Tonalaba social media abagambye obaate basobola kujja content wa ali pirated ku ma TV. They should bajeyo firimu zange. Andi kati kiri bwe kiti wagambye social media. Tewagambye. Tewandikidde UCC officially.
ate nze bwetu kakugambe kino wewali tokimanyi nze era ebbaluwa yange egenda kutuuka normally bagijjayo by the way wogiwandiika because it has happened before. It is IP. Kwegamba njagala twebaze Ankole City Actors, that is Mr. Katabazi is online. Thank you so much watching from Barara. Era yabaddeyo John ku Serena. Omutima ogwo Mr. Katabazi toguleka. Keep attending these film events. I know it is actually costly, but at some point you are actually helping regional representation on these platforms. And then Red Pepper Series agambye in the UFF chemba koze kirungi kyebakoze kirungi UFF kyebakoze kirungi. Waliwo bafilmu maker abalowooza nti bokka bebamanyi okola firimu, yet the younger bloods also need to be recognized like they are doing in the Oscars. Why is he shouting? Ono ye munyivu hero yagamba lwaki gwolekana nozoleka the microphone ne bakiwulira sebo ekyakenjagala okujjawo mu film industry kyebaagala otandika kyekya okukaddiya ba filmmakers. One, people need to understand film business is appreciated and is valued at experience level. So tujjemu omuze gwokoza bwe twali ku nomination bawoza the host oba yali MC Benda yagamba ba legends nabo bacompete mu eno category biki. We need to respect that film is totally a unique form of art that appreciates experience. But bwe tugenda tujjawo ebintu ebimu because gyokoma okubeera ku mulimu guno gyokoma ate okumastaringa. We all know those that have gone to film school. The film school will only give you around 25%. 75% is got from you yourself in participating where you're going. Yes, sir. UFF banaba beguyise abalina experience bwe bakoze firimu zaabwe baziganye buganye babagamba tebagenda kuba nominating. Ate ekyo gwe ate kati kati okusinziira n'agamba nti kyeyakoze kirungi ekyokubeera nga recognizing abaana kitegeeza nti olinga agamba abalina experience babaganye buki babaganye Uganda kubanza enabyeko omuntu eyafuna nominations mu 2015 that was Obama Mageye ngazeewo leero mu kimote era yakomyewo mu kimote. So I think a statement is enyinza okugamba nti neyinza okuba sintuufu kubanga it was an open competition. Yes, but omuntu open okusubmitinga nga bwakola ki nga bwayagala oba ku luno kiyinza okuba nga ku luno abaana abato be basubmitinze bemuyita abato nojja kwesa goyita omuto ng'alina experience ya myaka 10. Ati kyekyo kyenkugambye nti kati ffe mu film industry tulowooza one we are gauging so much someone's expertise and best skill at the festival level oba ku award level nti jukira let's be realistic. UFF has 26 categories of film. Gw'osuubira Uganda ina ba filmmaker 26 bokka? No. Secondly, 300 plus people submitted films to UFF. But do you realize bw'otuna mu nomination list mulimu firimu nga 8 okitegera 8-10? Yeah. You get the point. Ndi Chimote is nominated several times. Twina Nkinzi, twina age something at the age. But you realize nti festivals zijja ku appreciating a form of art then naye size ziyinza okusetingirawo ba gwoba oli excited ku beeyo because I've been a jury on so many festivals bingi ebyapayingira mu boardrooms eyo. We come to realize that even the Oscars, they will appreciate that form of art or piece of art okusinziira wawoka percentage kabajja okuborrowinga ku fame oba vibe eva mu nsi eyo ku story eyo. They will borrow. It can be 5%. You know that how is this movie appreciated or consumed in the community it comes from. We're very dull. Eyinza obuta-competing ku global market. That's why people that win Oscars baba bakoze releases mu bigger festivals bakoze premieres bakoze bagamba
this recent Oscars, I think Anora wangula most of the awards. The Anora was done at I think it was $6 million, but the marketing to help it win an Oscar, it was $18 million. Yes. So it wasn't because the movie was so amazing. Let's also look at Netflix. Netflix ekugamba nti nzo okugula film mu kataleko walina okubaayo ebbugumu ly'okulaba firimu eno. Era abamu bakosa politics oyo ateeka ssente nnyingi nnyo mu creatinga shouts ku film. Oscar negamba eniyo firimu ki? Kali bagenda okutuukako nga weera muzi. Because we are setting up platforms. So we need to appreciate experience in the film industry. Neshala, no one actually is suffocating the young people, but the bars are set. Erocho vola bosolo kusanga the first time film producer ngali ku Oscars are competing and Mel Gibson, bano bagundi ba yes, big time, yes, ate nawangula balupita tebayingira Oscars ne bajjayo ka Oscars waliyo abazanyi mu Hollywood tebakolanga ki tebakolangako. So the craft must be crafted well and professionally. Njagala kwebaza abali online, by the way, as Joseph Innocent says, we as filmmakers must petition Media Council, let them start licensing everything on TV, be it music, videos, movies, shows, even the news. If they cannot do that, then let them stop classifying our films. Oyonanyizem. Tumanyane says Chizito, your drone is yellow in color and it's waiting outside. Of course we know. Tumanyane mwamuri mu kintu. So mwatere mbundu mwaruga kabare mwasimba makanda kampara, na it is okay, we understand. So stop threatening my guests. Ali Chibirige bro, they said boycott. Ali Chibirige na yes Sam. Ken Paul, the actor, Mr. Ronnie, put it in writing. However, your faith is vital, but needs some improvement in marketing and much awareness of film experience in Uganda as far as parenting is concerned. Katsawe, Sylvia, obadde nomini emyaka owangudde ne awards. Naye betusooka ssaawa eno ne tubuuza, do they audience gye tukolera content bwe tutambula bwefuki basobola okurealizinga ne bagamba yes ono ye musajja yawangula award? Nze siri muzannyi wa lwaki ssaawa eno omanyi abawangula mu Oscars? Kubanga babalanga. Yes, babalanga. Otegeera kati UCC bakama ekinyuma nze kyekirwa kankikugamba. Let me kugamba ekyange nze ekinyuma kyekiriwa nti bano be bakama baffe abayingira ekintu ky'okugamba nti nno kebateeke firimu mu butaala, naye ate era be bantu be bamu be balina obuyinza medias oba ebitongole byonna byonna ebisobola okutuyamba okubanga ekintu kyanguwa mangu okugenda mu maaso g'abantu be bakirinako control, naye tebasobola yadde okulanga show yaabwe, tebasobola yadde okulanga nomination night yabaddeyo, naye nga tewaliwo yadde TV egamba nti nze ndi mukulaga ndi mukusitreaminga live. Otegeera nojja ne weesanga nga tumaliriza ebintu byonna ng'omuntu tolina kyofunyeemu, bwe bakuwa obusente ogenda kubulya okole ki, ogende weebaka emyaka 16. At the end of the day osange nomini oba award winner ng'emyaka gimuyiseeko talina kyakoze, nga kawadi abadde nako mu nnyumba ekinene nnyo nga kyeyakafunamu kwolwo olunaku lwe yakafuna n'atambuza ebigere. Nze nyinako we nasanga sister wange yali awangudde award, naye munange yagendera mu kamotoka kuba yali akapangisiza emitwalo gye 3 ekamutuusa munaye ku festival ng'aguze n'olugoye lwe yali aluguze emitwalo 5. N'amaliriza bulungi nnyo, shonga ewedde alina n'akakondo ke yayambadde ng'alina kuddayo nga atambuza bigere. Kyebalengera okugamba era akagatto olw'okuba kaali kaakakondo yakajjamu n'akakwata muki mu ngalo. Kati nze mbanvaayo bunnanga nti nyinamu okadda kange ne musanga ne muga owaayo award winner
ate okoze otya nemula kale tuulira wano nze nemuvuga nemutwala n'oluteteero olw'emitwalo 5 lwe yataddemu kati ogenda newesanga nga festival at the end of the day omuntu afundikira obusente bwe bwa yali badde akolamu ekintu abukozesezza bumuweddeko naye nga talina kyagenda kufuna. Wandiyagadde bakole ki ku ba winners? Nze kyensinga okwetaaga nze seetaaga busente. Nze seetaaga, we are not beggars. Ba filmmaker tetulina kubeera ba beggars. Ba producers tulina kubeera ba rich people. Nze nina omusajja gwe nayogeranga naye kyali wange ali bweru producer yangamba yambuuza olina firimu mmeka? Nemugamba mpezeza firimu 15. You must be rich. Ontegeera n'omulaga piki nemulaga kapiki nga kenina ontegeera kati mwe ebintu ebimu tulina okulwana okulaba nga tugamba bakama baffe abo abatutegekera festival nti ekintu kye twetaaga katale. So okututeeka mu butaala kirungi naye nteeka mu butaala nga at least bwe mbuvaamu nina ekintu kye ngenda okuteeka ku mmeeza nve mu butaala ng'abantu bange bagenda kubeera bulungi. Kyentegeeza kyekiriwa nti nga firimu yange erina akatale. Nze nyina ekintu kye nalaba waliwo muganda waffe Jakira Sudi bwe ngenda okwogerako kubanga mumanyi mukwano gwange ontegeera. Jakira Sudi TV ya Top TV bwe yamuwa space obulamu bwe bwakyukako at least ontegeera yali appreciative osobola okutunira nti yakola nga zi shows naye ng'abayimbi bwe bakola shows naye yagendanga n'akola ki n'akola zi shows naye nga just TV yemuwadde kaki ka space. Kati bwe teeberezaamu singa ffenna ba firimu maker tutegeera ekyo ekintu ne tumanya nti kirisi kye twetaaga omuntu asobola okukyusa obulamu. Omuntu osobola okukyusa obulamu bwo. Zino ze tulabanga local channels zezikyusa olina ekigambo kyova okwogera ti Netflix esooka kutunuulira olina amaanyi ku ground wamwe waka neryoka eyayanira firimu bw'oba tolina nze nyina gwe mmanyi saawa eyo ali mu kulwana kulabanga firimu agiranga nnyo alina naye kyakola tonzija bigambo mukamwa nze kugambe nyina gwe mmanyi saawa eno ali mu kulanga firimu yerama ali mu kulanga nnyo Kimota ali mukulanga nnyo nange nzija ngenda kulanga to the age ojja kumpulira ni mukuweezinga sente ngenda kulanga to the age bali mumanya sente kubanga problem nze we nategedde eryemu nti bana abantu tebasobola kutegeera bye tubagamba until nga bamaze okulaba mission kawumbinga eggusi kuba tuli ku mission kaki kawumbi nkole firimu yange ng'omuntu omu ng'oli awo olowooza mbuno ate ng'akawumbi kafunye ewaze sikagala bweru nkagala akawumbi nsobola okukafunawo kubanga nze sente zenfunyefunyeko ku firimu mostly ezisinga sizifunye bweru nzifunye wano. Era nze nyinayo lyagamba Roni jangu tugendeko ebweru tukole ne muganze sigenda bweru ze sente yange nyina gikolera wano. Thank you so much. From January 5-6 kyagenda maaso tusigaza eddakiika ntono nnyo naye mu dakiika ezo entono nsaba Samuel Xavier do your submission and then we move to the online viewers. Yeah, Mr. Tadeo has said so many things but I want to just break down a few. There is so much that we want the government to do. So many policies we want to be implemented and enforced. Yeah. So many wishes and calls that we really make, you know, to request for so many things. Right now, I think the heated element is the piracy on TV. That has been like a long fight, I would say. And we shall fight this battle over and over and over. And here we have a Magufuli kind of leadership, that will change what we want the way we want it. So, as producers, as we are crying, we have to also be doing something. Yeah. So, my perspective to this is, yes, we are calling out these agencies on what they should do. Yeah. They are doing a few good things. Yeah. I don't want to say they are doing bad things. Yeah, they're doing a few good things and not doing anything else. Okitegeera. Tebalina bye bakola just tebakolerako ddala
ng'ogyeko buno obutono bwe batukolera okitegeera. I like the hologram UFF biki yeah. The award winner coming on at the event natalina moloke muzaayo oba biki that is their problem okitegeera. Tetukibalira. No, I don't want to say it's the problem of the institution that is organizing the event. What we not saying tojja okitegeera. Like you're not supposed to attend the UFF if you don't have money, even if you are a nominee, even if you're going to win. Okitegeera. Okweswaza soko osigale ewaka oba ogwera emitwalo 5 tolugulagula lwa mitwalo ameka abiri ezikutwala asatu omanye munja kutambulako 5. No, I'm coming. Try to live smart. Okitegeera. Omanyi yo in an industry whereby sente za kwetoloola. You're living like as if oliwa ku Met Gala. Toyina sente. Ate abaana obalaba kwa ikoni. Tuyinge gitwera bisamu abalina sente. No, twambala showbiz bwe bayita omuzanyi wa film kyalina okukola. Obaana oyo sister wo emisana bwe bamulaba yapangisa kawuba. Ekyo batamulaba labayo teyakibaza. Here is the thing. Tugamba tetwagala sente zabatuwa buno pocket change. That's what we call it. Okitegeera. Wangula milioni 5 wangula milioni 6 nezimala emyezi 2 okutuukako. Nga ninjala yakuyita mudda. Dukira bwe bakusuubiza sente. Ne mu nyumba bamulola ne weewola. I know that. Yes. Kati, here's the thing. We know how faulty the system is. It will take us a decade or more to make sure things are in the right order that we dream to be. Then the other thing should be, what other areas can we tackle as producers to improve ourselves and the industry? The market is still being affected by the piracy. No, I listened to what you were saying, so I'm also addressing. So the market is being affected by the piracy. Yeah, there are those few that are making some money out of it. The industry. Me, I know of someone that told me, Ali mu graduation actually mu industry mu sector oba commission ino ku regulating. Nangamba ni piracy na yamba ku promoting a film. So there is that also. It is also, it has some right to it. Okitegeera. So there are those that understand the structure of distribution. Nakalagenda tabira government. Ne bakyeyingizaamu banoonya sente ne bazijjamu. Then there are those that feel like the government should do this and this and this. There is something the government should do, and there is that something that we shall also do. Olowooza tetusabye nnyo bingi government. Tusabye nnyo. Tukozeemu kitono. Okitegeera. We are always using no. I'm coming to that. For a producer, we are the biggest evil of our industry. Why? Who can sabiriza obusente buno? Bebe yoneve yo bayo nesiko baminisho ogendo bayo sisi obani etwe billions zetuwadde. Tuziye. Okitegeera. Tudemu tusabe endala. Ngo tuziriye. Bakuwa sente okukola project eyendo yamba industry yamu. Wa project eyendo yamba industry yamu. Odoko bazanyi bali badde ku sente zitegerekeka. Bafuti yange nga producer gwegulaka motoka kozimba ennyumba nga Tadeo omuzannyo le musasula bulungi era badde afuna payment ennungi olwakkulu n'omuzannyi ainvestinge mu bintu ebirala afune abeene ne sustainable income tagenda kikola kuba obusente buba butono oba okubye ku kisente ekitegerekeka osuubidde oyo actor agenda kukwata emitwalo 3 oba 4 oba 5 ze yakafuna mu myezi 2 oba 3 agula olugoye olwo okitegeera naye wefuulira mu project oyo actors abaddeko ne budget zibadde zirina ezaddala ng'ogyeko producers afutyanse. We are also the weave of our own industry. Okitegeera we actually, that's why I'm saying we kill the industry before it even starts. Ogenda kwagala okukola project gwe nga Tadeo tolina sente tomanyi nagyo ogenda gitunda oleeta abaana obatuuze mu project mukole obakozese obasuubize empewo okitegeera bakole baleme kufunamu bafunemu pocket change ekulemu otunda
okitegeera era badde investing amaanyi mu how can I fundraise a bit more so that even if I'm doing like a project nga tubonaabona tufunamu fenga abakola okitegeera ogenda kuŋŋamba yes in fundraising nengenda tundawa okitegeera so as producers can we come together and see with this faulty system that we have as a government because government ekola mpola tukimanyi tujja kaaba tukole biki ekola nga tufunye Magufuli okitegeera okutuusa ebintu nga byetwagala bituuke instantly so how can we use the faulty system that we have to slightly tune it to help us as an industry survive in it okitegeera so as we cry let's think of how can we survive in this problematic industry because every country you will go to is crying as an industry okitegeera but how can we look for the opportunities in the problems okitegeera if we focus on that how can we help ourselves understand how to run our business okitegeera jukira ffe ye producer nza shootinga nza editinga nefuna abazanyi bangaawo nenjira nzakola biki byonna netuka mu marketing nzakola marketing tuke mu advertising byonna nzabikola distribution nzagala bya distributor like all that okitegeera so it's going to limit how much I'm going to make from this film because obongo nina bwange nzekka ate tudera nofuna nga abazanyi boyina gwa basinga okutegeera nekujo ina gwa basinga okutegeera sanya agenda otambuza omuzibe tamanyi gye gulaga naye akola ki no. So the reason why we are having these discussions, there's good discussion here online. The Parliament, the UFP, the Film Producers Association, the UFN, the Producers Guild of Uganda, we come together. How can we help each other understand how best we can run, solidify our business, make it strong, in the sense that even with a faulty government, we have a way we can make things work. Actually, for we us. can even set up our own structured Okitegeera. Yes, policies will attack us here and there of the government that exists right now, but how do we smartly survive in this industry? Because the country is faulty, like it or not. Yeah. Not only our industry. Our industry. Even So, other industry. yeah, so as we are trying to cry for UCC boycotting what, withdrawing whatsoever, tulina n'okuboycotting gundi media council. Yeah. Simanyi muzeyi ali kati tujja tetugenda kukwatawo. When you talk about Mzee, it means you are talking about me. Ali nze gwe ntera olaba nga ayogera sina twakwata wano kati labayo fenna all are these different bodies that are existing. We should work together collectively. Manyembo okay twegabanyemu. Lumba wali that's what we need. Tetulumba kulwana n'abantu. Kuteleza finding the best ways. Baba kati palude ngeje mwinamu brandi ya mweyomba buyombi na kuvuma. No. Let me come to that. No. I will not accept that. No. Kusi wako chitu. Ketuli wa kuyomba buyomba. Sawe ka brand. What am I talking about? Yes. Guilds and Thank you very much. Thank you for that. Why am I saying that? When you address an issue, you're using profanity language, disrespect. The person you're talking to is not going to listen to you. They will think you're just making noise. But let me tell you. No. Auntie, the thing is listen to this. Members, Sam, let me first engage my people online. Thank you so much for keeping this live. Bagesi bange bakuta omuliro
ensobi gye twasoose okukola tetwaleese mazzi. Njala kusooka okwebaza Nsimbi One Media. I was surprised to see Tadeo's films. Okay, nagisomye. So that I will be it will be hard for Tadeo to convince people that whatever he's saying now is any different from what he has subsequently said. Boycotting, including not submitting. Tumanyane, as you congratulate the UFF nominees, also congratulate Icon Awards for their 2026 nomination list. I am 100% the one Tumanyane, ojaku dembagara film classification should be for all, not just Ugandan films. Semanda Dewo. There are so many ways of fighting about Sesimba. If he's there, it's good. Let's also shout from there. Inside and out, we are fighting. So I am Dev. Truly Sadat, I wish he knows that Choka Idi would have remained silent about them instead of shaming them. Anyway, the devil, you know. It's funny how filmmakers are here trying to water down a fellow filmmaker advocating for a market. Oye Mzee Wanika. Mzee Wanika nadamnaga mission Kawumbi. Let's go say Simba. Boycott UFF. Emma Ocho. Suggestion. This show is interesting as if I'm watching the late Tamale Mirundi. Ojja kwenenya jebuja maseyo. Nakai. I am speechless for sure cause Tadeo has done it like a politician. How I wish we can shout together as filmmakers to boycott the UFF. Ankole City Actors Mission Kawumbi will be achieved. It's possible if we all embrace screening platforms available across Uganda. Shami Winzi agambye, my message to the filmmakers, they should stop fighting each other and combine their energy and focus to do what's right for them, or else they will fight for their rights until death. Thank you. KP Movies film markets are the responsibility of the filmmakers. We simply need to be enlightened on how to film business works. The government will come in to support those efforts that we have. Mzee Wanika, God help our sector indeed. Alaika afukamide kati asaba. Adad, I liked Sammy's opinion. If you are not well enough, try to fit your budget. Xavier Droni oyagala karachi. Shame temnalaganya kutisatiza bagesti bange. I missed Miss Nana Kaga along. Quickly recovering to her Ocho Musinguzi abasajja tebakukuba ebikonde mbadde masaba mujje mubeerewo ngena eno show officially ngena gitekawo bakanyama. Joseph Innocent, right now what we need as an industry is for the filmmakers to support one another instead of fighting one another. Mzee bwana nze ndi mu Kamoli Chingo wedde oli mu comment ne bwani nakomye okwetegera ku Paluwood eyo ansomero Luganda nze ndi mu Kamoli nakomye okutegeera ku Paluwood eyo. Though at this time we need not to bow for anyone. Joseph Innocent, just imagine the impact we would create if all the bodies we have started working together. We start working together. Guys, let's stop this politics. It takes us nowhere. It won't solve our problems. Yes, on that same note, twagala okubiriza ba VJ mutuyambeko buli ayogerera film out there. Twagala mutandike okubiriza ba filmmakers. Actually, watyanga VJ atandise film ng'agamba nti bannaye buli filmmaker akola film oba azitunda oba azikola ki joining a UFMI tuzimbe CMN kubanga AGM etuuka essaawa yonna bwe tuba tetulina membership y'amaanyi tuyinza okueninga up nga tufunye obukulembeze obutatuyamba. So twagala kusaba buli VJ ali eyo
teekako akalango oba kowoola ba filmmakers bajoininge UFMI CMN gye tuyinawo teeka yagalagaana gavumenti yo yatugamba eno gye tukola ki gye tuyinawo tulina gijingiramu tugitereze ekirala kye nalirowoozezza nti of course twagala buli filmmaker abagenze mu zino zi awards UFF biki make sure nti wakawo ali copyrighted ate ali asobola okubeera protected at some point njagala mukitegeere nti waako oyo oyinza omutwala lightly naye enkya n'acreatinga a big record nga tolinaako kakwate naye nga waakawwo nga ate waliwo yakusooka omulugyesani oba kuba bino bigenda mu maaso because gye twalimu last year Mulindo yes yes najyogerako wana actually nti omuntu yatwala mu Richard Mulindo mu actually sambi yabiremu yamutwala n'amusaba miliyoni oba mmeka bitano naye Mulindo si omusajja atazikwatanga naye abasajja banjagaza so okufilma Janet 56 lama ya Friday no lama Friday eddako sacrifice ku Batville Theatre tosubwa mitwalo 2 mitwalo 5 ne mitwalo 5 emmeeza baganda bange lama ku Friday no twagala kujjuza Arena Mall mugende mugirabe ekolebwa baana baffe bawano ate mu film club then nekyacho ino okutegeera nti buli wakubiri saa 11 tubeera ku National Theatre Film Club ebeerawo buli yagala okujoininga industry on a broader perspective n'okutegeera nti industry nga toli nnyo ku pressure Jangu Film Club tukubangwe twogereko naawe ku bintu ebikwatagana film lama Friday then tuyina kimote ku Friday era ku Arena Mall eri kimote waliyo good Arena Mall waliyo lama no lama ya Friday no ku Arena Mall nenga abiri mu ntano Century Cinema yes abiri mu ttano abiri mu mukaaga abiri mu Century Acacia Mall mugere mulabe film bana Uganda batandise okukola emigo gya bwaka mugere mulabe yes twagala okwebaza bonna ba partners baffe UNCC thank you so much for actually being a very good accommodative institution for this show Parwood mwebale bye mukola okuyambako ba filmmaker okufuna eddoboozi twagala okwebaza Connect for Culture Africa for also the support we appreciate we love you and love you so much so mudakika emu buli omu Roni Tadeo dakika emu bako kyoyogera osibula abagizi baffe ne Samuel Sevia tugenze sawa 3:30 annange eno ngenda jongera eberenga sawa 2 nze akange nja kukoola wa film producers bonna gye bali okweyongera okwegattira awamu era okuyingira gigs ez'enjawulo naye abasobodde omanyi okutandikira ku 0 kirala n'okutandikira ku emu nakyo kirala for already mu Parwood tulina already ebintu ebimu bye twakivinze kugamba ogenda kutandikira mu magoba for example nti omuntu bwajoininga Parwood ng'olese movie tugenda kuba tukuteeka ate ku app already gitwa creating ate no app it's an East African app egenda kubanga Eastern Africa season nazo neziri mu Eastern Africa so si East Africa wabula Eastern Africa ezi tuli tan tugenda creating akatale okuva mu nsi 5 abantu abenjawulo bagenda kuba ba subscribinga bajja kuba bagula so wano mu Uganda tugenda kubanga omuntu agula ku shillings 10 so mwena abali ku channel sawe na abali mu kulaba nja kubasaba nti osobola okunoonyako ku app ya Face Stream Africa kwe tugenda kubanga twatandise actually link general yes kubanga twamaze okutandikirawo twatandikiddewo okubanga app yaffe etambula tuli mu kugigezesa naye ebintu ebimu kyomanya already twatandise abantu already bali mu kugula ba subscribinga ate egenda kubanga ekola so the producers I will call you upon to come and join Parwood mujja kubanga ebintu bibatambulira sibubi muve kubiri ebya palapasa abantu be batogerako mbunombo ate ffe tuli bakuyomba naye nga tukola waliwo okubanga omuntu ayomba ate nga takola ki nga takola kubanga ebiseera ebisinga era ensi gye tutambuliramu yakyukamuuko obeera omusirise ennyo bw'osirika ennyo ebiseera ebisinga bakutwalako birthrights zo ne bazikulyako amannya ase Simba Taddeyo nomini
ate nno ogenda zijjayo ate nno ogenda zijjayo ngenda kuzijjayo ate nga ngenda omusajja agambye wano Kakande Gerard nti according to Mr. Sesima what is the meaning of boycott kagamba yabagambye withdraw agenda kujjayo title someone Serbia yeah mwebale nnyo abadde batulaba it's been very good to share space with my friend Tadeo. One thing that I want to clarify is that as an industry and as filmmakers, we are so much working together. And I like you said, I implore every filmmaker to come together. Let's work together as an industry, as collective, as film producers. I don't want to use this as a platform to sound like a politician. He has been calling people for parliament, and I call you for the Producers Guild of Uganda. But what I can say is that all the guilds that exist and all the associations that exist in the country, buli guild yonna eriwo, buli association yonna eriwo, ekuli okumpi gy'otegeera gy'owesiga, feel free to join it. And I will still clarify this, the Producers Guild of Uganda ejja kukola naawe n'oba oli mu Paliwood. So osobola mu Paliwood n'ojja ku Producers Guild of Uganda. Tekkiriza. Muwokinga abantu. Tekkiriza kuvaayo ate mu Paliwood ogenda okolere mu guild endala. Muwokinga abantu. Yes. Kati badde kimenyawo ekyo. So tikeza producers abali mu Paliwood tebajja kubeera. Ba mu Paliwood. Kuba already tosobola kuba na guilds mukaaga. Okay. Yes. So bali locked to Paliwood. Bw'otyo bw'oba okitwala. Ati okyogedde. Bw'otyo bw'oba okitwala. Anyway, let me say sorry. Producers Guild of Uganda is there to work with every producer in the country. Our goal is to make sure that you're respected, represented. We lobby for you, advocate for you, help you learn more of how you can do the trade as a producer, improve on your quality of your productions, improve on the way you operate, help you in lobbying for funding for your productions. At the same time, we are there to make sure that you are getting the benefits that you deserve as a producer, and we don't limit how much market you can make, but we are making sure that you're getting connected and getting a network of different options of distribution as a producer, because nga producers obeera oyaga distribution eri beyond atoyagala abeera ku app emu, because I believe also our producers at the Producers Guild of Uganda will use the different platforms that exist. Sebo tetulina mu kubanga absolutely ziri mu cooperating oli Uganda Flix eri mu kulaga Uganda Films and so many other platforms where our content is. Nabali ku YouTube nabo abatulamu bawagire. So producers the Producers Guild of Uganda is there to help you in whatever capacity, to guide you, walk the journey with you, and make sure that you're not locked to work in only one dimension, but you're open to the global film industry. Thank you so much. That is Samuel Sevilla and then Tadeo Sesimba. We love you at Film Agenda 256. The decisions we make now should be of long-term benefits. Yes. If we fight that we destroy ourselves, let's put the collaborations into action and demand for the same as an industry. Kakande Gerard yabuze ekibuuzo, then oli tubanya nagame even right now sijja kimalayo. Kakande Gerard nagama, they told us to boycott UFF and then he submitted his movies. Kati agenda bali akawadi kamukirabe ogenda leta sente tugule screen netaga screen yawo yes twakakwaniriza Film Agenda 256. Next Wednesday I have 3 people in line. UFF tetugiwala tugiwagira naye nga batereezezza bye twagala. Waliwo ebintu ebimu ebigenda maaso naddala ku nomination list tujogeddeeko nnyo, but next Wednesday mbadde njagala nnyo tujogereko, then twogere ku 18 billion shillings. Actually there are more than 18 billion shillings next Wednesday ze batadde mu creative sector. Mwe muli billion 5 eza SACCO, billion 5 eza copyright supervision, billion 5 ezigenda ku development, then 18 billion ezigenda tetuma ezo zose namanya bulungi wezigenda kugenda naye nga bazisaba zijje mu industry, and it is confirmed money. Minister of Finance here not transferring. Guys,
badde njala nkyaze ku mukulu Bosa Serunkuuma wiiki ejja. Then ku Muzeeyi Bwanika ne Moses Serugo. Moses Serugo nga nyenda nga maliza. Alina statement gyayogedde wano gye twagala okwogerako weekend ejja kumanya ku Lwokusatu olujja. Agambye when are we actually kansireyo katini nnyo wano kye twagala okutereeza. When can we discuss UFF 2025 treating documentary, student film, short film and animation as token category? Hey, no effort is made at drawing attention to the nominees therein. Is the audiovisual sector just about Magic TV series and the future film ecosystem? Shouldn't we be celebrating the AV industry in its entire structure and not just pandering to populist aspects of the same? Kugamba agezako tulaga nti industry teri ku feature film oba series. It is bigger. Banji nyo abatali celebrated. Thank you so much. My name is Godfrey Msimbuzi. I want to appreciate the team behind the camera, Geoffrey, Baz, Isma, Bana, Munsasire, Mbavuga Kalamba. Isho gye twatandika ng'abasaga essaawa emu kati tuli mu ssaawa emu n'eddakiika ezigenda. Naye ttiimu eno ekola omulimu ogw'amaanyi, bavubuka bato tebannawasa. Tubeebaza nnyo. Thank you. Happy Easter. See you. Amanya n'eddoboozi nze Ntongo Front. Christine Sandy. Mwanje Steven Kabarana. Serunya Anes Kaddu. Eno program bagiyita Film Agenda 256. Enganze nnyo. Ssaawa 2 buli Lwakusatu. Wano teri kuvaawo, beera wano. Nange kwendi.